Só agora como vocês estão, aqui eu Sensei. No vídeo de hoje a gente vai ver algumas novidades que saiu ontem, né? Faz umas 10 horas que saiu esse vídeo aqui, da atualização de 2.2 do Wild Rift. Muita coisa nova vai estar por vir aí. E essas atualizações também já vai estar vindo aí, incluso já no Brasil, né? No dia 29. E no dia 29 também já vai vir muita novidade, galera. Vai estar vindo aí alguns streamers, né? Como o Yoda, que vai estar patrocinando aí o Wild Rift, né? Os embaixadores, na realidade. E também tem os prêmios exclusivos aí pro Brasil pela data do lançamento, né? A galera tá falando também que vai ter umas skins aí que você vai poder estar escolhendo. Mas vamos ver esse vídeo aqui, eu não vi ainda ele, né? Então tudo que vai estar aqui vai ser a primeira vez que eu estou vendo sobre as novidades, atualizações que vai estar vindo aí. Também eu vi lá um Twitter onde vai estar vindo aí o Aram, né? Tá em teste para estar implementando também já no Wild Rift. Então vamos lá, vamos ver aqui. Eu espero minha webcam não esteja em cima do vídeo para não ficar ruim. Hey everyone, welcome to the Dev Diary for patch 2.2. I'm Jane Chen, and I want to give you a peek into the stuff coming to Wild Rift over the next couple Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume para vocês. of months. Pronto. Today, we're going to be covering brand new champions, some amazing skins, O and an Ramos vai update estar on vindo choosing your aí. position in game, and even newer ways to play Wild Rift. So stick around. Isso de This você is our escolher a biggest posição patch que você yet, quer jogar é so muito let's get right importante. into it. We want to officially welcome all the players in the Americas into the open beta. We know you've been patiently ter o beta waiting, aberto, and we're galera. thrilled to finally launch Wild Rift in your region. To get you caught up to speed, we're introducing a special limited time event called Wild Welcome. During this time, Agora é you'll earn BR, hein? champions and other content faster to help you get started. A gente vai ganhar Of course, campeões mais that's in rápido. addition to the rewards you'll receive for your time and investment in League of Legends by logging in using your Riot Games account. Quem já tem enquanto no Riot, que já joga antigamente. Very soon, Vai we'll ter be alguns adding prêmios in-game também. support for Arabic. It's taken us some time to get it ready because we've adjusted the game's UI layout completely so it should feel natural to Arabi. navigate around. Let us know what you think and where we can improve. Novos campeões. One of the things we've heard a lot from you is that Wild Rift has a lot of humanoid champs, not as many monstrous types. So let's take a peek into the cave and find out who's coming next. Vai vir um galho. Galho é God, hein? Ramos vai estar vindo aí, beleza. Vai ter uma atualização das skills dele também. Já mudar um pouco. Ó, ele não faz isso na versão do PC, mas vai ter essa atualização aí. Kha'Zix. Vai vir o Rengar. Cara, ele vai ser muito forte na jungle. Com certeza. Renekton. Renekton já previ que ia vir por causa das skins que tá lançando atualmente. Próximo evento. What happens when two of League's deadliest champions clash in the most dangerous of games? We'll find out in our next major event, Masters of the Hunt, launching next month. The event will throw you into the ancient rivalry between Kha'Zix and Rengar to determine who is predator and who is prey. We're also introducing a new gameplay system specifically for this event. We'll have more details coming soon, including rewards, so stay tuned for more. Recompensas. Novos itens e atualizações da mecânica. As we said earlier this year, we're looking to flesh out Wild Rift's item pool. Patch 2.2 brings a few new items and tweaks, including refreshing the item icons so they more closely match the ones on League PC. Let's dive in. We're adding Frozen Heart, Force of Nature, and Sunfire Aegis to help flesh out the item pool for tank players. Sapphire Crystal now has a mana charge passive on it, so you can stack earlier and evolve your Tier of the Tem Goddess mudança nos items sooner. itens. Sheen no longer builds out a Sapphire Crystal, making it a more accessible choice to non-mana users. Outside of items, the summoner spell Ghost wasn't seeing a lot of use, so we're updating it as League PC has. It should now be stronger and more fun to use. Its top speed is reduced, but the buff lasts longer now, and on takedown, your speed boost will be reapplied, so now everyone can get excited, just like Jinx. Finally, we're changing the Parece way da Jinx. champions play with higher Realmente. attack speed. Right now, stacking a bunch of attack speed basically makes you feel like you have no wind-up on your attacks, giving you an easy way to flawlessly kite or chase as a high-powered marksman. We're adjusting this so it's not so forgiving. We'll be keeping an eye on win rates closely to make sure it doesn't feel too bad for dual laners.
Recursos e qualidade de Over the vida. past few months, we've been gathering your feedback about quality of life features you want to see in the game. We've heard you, and we're adding some features to make your experience better. We're adding new pings to give you a way to say, enemy missing, and enemy has vision here. For advanced customization, you can now tune the dead zones on your ability buttons. The bigger the dead zone, the harder it is to accidentally aim when tapping abilities. We've added more clarity around when neutral objectives spawn on the minimap. And you can now optionally hide player names in-game, or choose to display champion names instead. Olha, dá pra mostrar o nome do campeão, que da hora. Na versão do PC só mostra o nome do Many of inimigo. you have asked for a way to have more control over the position you play in-game. We're going to be running a short test for a feature we're calling Position Preference. Choose Preferência which de playstyle posição. you're most interested in, and the matchmaker will try to assign you one of your preferred positions in the lobby. If you don't want to pick manually, we'll look back at your recent history and base it off that instead. We're only running this for a few days to collect data on how well it's working, so you'll find a separate queue in the rank tab. For anyone who wants to help us test, none of your matches, ratings, or event progress will carry over from this queue, so give it a try. We'll keep iterating on the system, Vai and ser if só it's um going teste, não well, vai ter we'll be recompensa adding it to ranked at a later date. nessas One quick partidas note. de você This escolher test won't be available qual posição in the você quer Americas jogar. yet, as the game Mas will eu acho still muito be too importante new, ter essa mecânica but no we'll be jogo. sure to keep you all updated if that changes. Novas skins. This patch introduces the premier first to Wild Rift skin line called Stargazer. The Olha que da hora, Stargazers velho. are Skin da godlike Camila. archivists who can see and influence fate by studying the stars. Joining the roster are Camille, Twisted Fate, OTF, mano. and Soraka. O efeito tá bonito, hein, galera. And we'll be running a small in-game event to celebrate the launch. And of course, we won't leave you without another quick look at some other skins coming soon. Herdades. Essa skin é muito louca. Essa skin é muito louca, velho. Tem uma sangrenta. Claro que eu não curto muito jogar com ele, não. Mas eu adoro essa skin dele. Raven. Renekton. A galera curtiu o Renekton brinquedo. Vai ter o passe de batalha também. Later in the patch, we're introducing the Wild Pass, a way to get more stuff just for playing. Here's how it works. The Wild Pass works just like you'd expect, leveling up as you play, rewarding you with skins, currencies, icons, emotes, bubbles, and other goodies along the way. You can upgrade your Wild Pass at any point to claim all the content you've earned so far. And if you don't decide to upgrade, all players can still earn blue motes and Poro coins from the pass totally free of charge. There's also the Wild Pass Elite, which comes with some extra missions and XP to help speed up your progress. Reaching level 50 on the Tradicional, Wild Pass todo game tem grants isso. an exclusive skin, Hexplore Fortnite Jax, que- to show the world how far you've come. Essa skin do Jax é da hora, hein? But things don't stop there. There Fortnite are que some inventou extra esse modo de bonus passe de rewards to help batalha e you todos add os more outros jogos content to aderiram. your collection. Let us know what you think when it rolls out at the start of Wild Rift's second ranked season in April. O Aram. Finally, starting this patch, we'll temporarily bring a player favorite game mode from League of Legends. That's right, all random, all mid, or ARAM is on its way. So starting soon, we'll be releasing a temporary test for ARAM on all servers. For those of you unfamiliar with ARAM, it's a shorter, faster-paced game mode set on the Howling Abyss, a bridge atop a bottomless crevasse where warriors once fought to defend the rest of the Freljord from an ancient enemy. Compared to Wild Rift's 3 lanes, in ARAM, there's only one. And instead of picking your champion, you're assigned a random one from your pool. Aram é legal pra Of você course, just ganhar, like in tipo, PC, só uns if pontos, you have completar a available missão. rerolls, you can try again to get a champion you like Porque better. você não ganha pontos ranqueados There's ali. also a new 2-part summoner spell called Mark Dash. Use Mark to throw a snowball at your enemies, and reactivate it to dash to them, similar to Lee Sin's first ability. Melee fighters and tanks can use this to instantly get the party started. Now this is just the first step. Not everything is going to be balanced or polished, so we'll need a lot of feedback to make this a better experience. Also, in this first iteration, we're releasing without support for some features like ARAM-specific loadouts so that we can get your feedback on the gameplay sooner.
We've got a ton more information on Aram and our approach to new modes in the blog post we just released. And that's it for this dev diary. Let us know what else you want to see. Enjoy patch 2.2. E aproveita a atualização 2.2. Interessante, galera. E aqui acaba o vídeo. Ficou bem bacana. Vocês verem que vai vir novas skins, novas atualizações. Prêmio exclusivo aí pro Brasil, porque vai vir depois, né? Que a galera já tá jogando lá fora, então vai estar acelerado nossas recompensas e isso é muito bom pra gente. Como também, se você já joga aí na versão do PC, você vai ganhar alguns prêmios exclusivos também. Então é isso, galera. Fui aqui fazer um react desse vídeo. Eu não tinha visto ele, foi a primeira vez que eu vi ele. Bem interessante aí sobre o conteúdo que vai estar vindo aí sobre o Wild Rift no 2.2, que vai estar sendo lançado junto com o dia 29. E se não me engano, também já vem outras skins que eles não mencionam aqui, que eu acho que vai ser o Project Ash aí, que vai ser meio que um segredo ali por trás do lançamento. Espero que tenham gostado do vídeo, comenta aí o que você achou. Se você não for inscrito para se inscrever aqui, eu agradeço, isso incentiva demais aqui meu trabalho para continuar trazendo aqui vídeos de Wild Rift. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, se cuida, até a próxima e tchau, tchau.